Sono emozionatissimo, questo è dopo Red Dead Redemption 2. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not
only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. She ain't gonna make it to that, baby. Hey there! I got a nose for falsehood, mine. La qualità non è eccelsa e l'input lag non è minimo, però mi aspettavo molto peggio sia come input lag che come qualità. Diciamo che l'input lag poi in un gioco come Red Dead Redemption, per carità, non è il 2, però... Ma è d'oro il revolver? Ah sì, c'era il DLC dell'arma dorata. Revolver Catwoman. Dai, diciamo che è accettabile, piuttosto che non giocarci Red Dead Redemption oppure doverlo pagare 50 euro nel 2022. Vedremo come si evolve la run. Diciamo che sicuramente, purtroppo, Red Dead Redemption, a quanto pare, nonostante sia una serie che amo, è maledetta da queste cose, ovvero che non posso mai godermi i giochi come voglio io. Riesco sempre a giocarci, ma non come voglio io. Il 2, prima che sul Game Pass, adesso sul Plus, non lo potrò giocare come voglio io perché non ce l'ho a tempo indefinito e quindi non potrò farlo. L'1 uguale per il PlayStation Plus, per lo streaming in realtà, perché altrimenti avremmo potuto. Che anche lì, Sony, che cazzo mi metti i giochi PlayStation 3 non scaricabili? Boh, io ho appena letto che il PlayStation VR2 non sarà compatibile col primo, con i giochi del primo. Boh. Hey, my friends. Pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Well, sir, I am drunk as hell. I don't feel too good. We live in times of great change.
Mr. Marston, let's get. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. That's what you keep saying. Come on! Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? Let's go! Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. Yeah. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Giddy up. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? Hey, you wind 'em up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. So who's this friend you're looking for? Nobody you need to concern yourself with. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking at a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Well, I sure as hell ain't sticking around. Fort Mercer ain't no place for an old man like me to be a dawdling around. I can see you got some thinking to do, Mr. Marston. So I'll keep quiet. Gee up. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Whoa. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Yeah, yeah. Come on. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! E noi lo conosciamo Bill, tra l'altro, noi conosciamo tutti. Noi conosciamo Nobody needs to tutti. kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving?
Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Whoa! I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Ma è ritardato, scusami? O l'ha fatta apposta per farsi sparare? Non l'ho capita questa. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind.
Marston. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Yeah, And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Whoa! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Whoa! Yeah! And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. What are you waiting for? Come on, I don't bite. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Ho capito, adesso mi ha dato il fucile dorato. Io però la pistola dorata l'ho persa perché per il tutorial. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Cioè, fighissimo il fucile d'oro, ma io voglio anche la pistola. Cioè, vi ricordate che bei revolver che avevo su Red Dead Redemption? Le pistole di Arthur le avevo fatte di Cristo. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on then, time to put that bloodlust of yours to good use.
obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Let's mount up and patrol the rest of the property. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Come on. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Slow down. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston! Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. Come. Bottle of the bit. Good shooting, Mr. Marston! Nice shot! That coyote won't be back. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Go. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Ma è tornato normale, ma che... Ma... Le armi dorate, oh, che palle. Comunque bellissimo, veramente bellissimo. Cambio vestito, Scusami. Che carino. Cioè qua sembra tipo veramente super cattivo, però ok. Rintraccia. Perlustra poliplico della banda Twin Rocks. Cattura, uccidi Mon Von Bar. Uccidi un duello. Vinci un duello, scusa, da una completa capitolo della partita americana. Ok, quindi non ci sono vestiti, ma ci sono proprio degli abiti. Beh, mi piace. Poi abbiamo con lo start, che è questo, giustamente. Ah, con l'altro abbiamo la mappa. No, con l'altro abbiamo l'inventario. Quindi abbiamo le info sul fatto che noi possediamo un cavallo. Abbiamo un accampamento di base, che è un oggetto. Ok. E provviste non abbiamo. Se proviamo start invece abbiamo la mappa, quindi richiede 2 passaggi. E non la riconosco. Non la riconosco. Allora, dire dove siamo arrivati. Noi siamo a Enniganstead. No, siamo a McFarlane's Ranch. Ok, giustamente. Ma siamo in Messico? Western Border State.
Allora, ok, questa è la mappa. Non so se è tutta la mappa, ma è la mappa. Poi abbiamo delle armi. Uno su uno. Abbiamo un revolver, una carabina e un coltello. I vestiti sono quelli là, non puoi cambiarli da qua, puoi solo vederli. Il diario è ok. Ok. Le opzioni saranno le opzioni. Non penso che dobbiamo cambiare assolutamente nulla. Armi dorate sì. Mancino no. Autosalvataggio sì. Centramento automatico sì. Grazie al cazzo. Anche perché con lo streaming sono ciao. Comandi li so. Cuffie no. Luminosità la aumentiamo giusto un pochino. Contrasto aumentiamo ancora un po' la luminosità. E saturazione la aumentiamo un bel po'. Icona multiplayer sopra le teste sì. Effetto uccisione sì su tutti le mostra mappa. Assolutamente sì. Trucchi non penso che possiamo farlo. Ma ok. Statistiche adoro. Tra l'altro nell'altra destra ci sono i soldi e l'orologio. Oggi è sabato e sono mezzanotte praticamente. Statistiche. Ho sbagliato. Già che ci sono vedo se le impostazioni grafiche che ho messo sono good. Beh, a me piace molto di più. Con la saturazione un po' più alta, un po' più luminoso. È un po' più contrastoso nelle zone buie. Mi piace, mi piace. Qua ovviamente il rosso è uccisore degli occhi, però ok. Statistiche. Onore, siamo dei vagabondi. Abbiamo appena iniziato, fama siamo sconosciuti perché abbiamo appena iniziato. Abbiamo giocato 28 minuti 17. Completamente il gioco 2,6%. Sono già preso per trascorsi 3 giorni. Abbiamo completato 2 missioni. E bla bla bla. Zone scoperte. Ok. L'avrò preferito ed è giusto così. Ok. Cosa ho letto? Vittima incaprettata. Ok. Missioni sono quelle che abbiamo fatto. Sconosciuti non si sa. Ok. Crimini non ne abbiamo commessi. Viaggi abbiamo fatto 1,5 km a piedi. Penso. Allora, piedi penso sia proprio distanza percorsa a piedi, ok, 1500 piedi, ok. Soldi non abbiamo fatto. Poker, da di bugiardi, fili di cavallo, 5 dita, braccio di ferro, blackjack, non vedo l'ora di giocare a blackjack. Combattimento, vaffanculo. Collezionabili giustamente non abbiamo. Ok. Miscellanea, bauli aperti, binocolo usato, pistola preferita, godo. Coyote uccisi 6, conigli uccisi 5, specie di animali salvati si uccide 5. Ok, multiplayer non penso sia neanche fattibile. L'orologio va avanti anche se sia nel menu. No, forse no, forse semplicemente va così veloce che. Sì. E ora puoi aiutare i braccianti a tirare. Ok, carino. E boh. Partita. Non so cosa sia. Ok. Nuova partita carica. Partita menu principale. Invece salvare si fa dal letto. Ok. Io questa mattina mi sono svegliato presto per andare in ospedale. Quindi non so quanto giocherò ancora. Penso 0 in realtà, perché ho ancora 200 giga nel computer, che non sono pochi, ma mi piacerebbe poterli utilizzare per montare i video che ho, che sono tipo 15 o 20. Quindi non volevo risalvare. Vaffanculo, adesso mi cambia il time. Non glielo permetto. Forse non ho fatto in tempo, però evidentemente era destino che lo chiudessi. Dobbiamo giocarcelo tutto entro il 17:10, compreso anche Red Dead Redemption Undead Nightmare, che appunto è l'espansione zombesca, che la voglio assolutamente fare. E dopodiché avremo completato la serie Red Dead Redemption. Il gioco non dura tanto, penso che una trentina di ore ci duri. Dopodiché appena mi viene la voglia devo giocare a Okami HD assolutamente. Boh, io vi lascio qui. Questo penso sia il primo video di Red Dead Redemption 1. Ho goduto. Di questo non lo so, ma sicuramente del 2 ci faremo un'altra run bella. Sicuramente ci faremo un'altra bella run. Questo spero di mangiarlo il più possibile qua, visto che comunque abbiamo una versione buona con i DLC, Undead Nightmare. L'unico problema è lo streaming, però ce lo facciamo andare bene, tanto è un gioco PlayStation 3. E quindi niente, ce lo mangiamo qua e poi si sgode. Secondo me mi piacerà veramente tanto.